I am aware the diaspora interacts with a lot of information, but largely a lot of misinformation in whatever we do to change the trajectory of our nation. Ugandans in the diaspora are desperate to cement their contribution towards change beyond social media commentary and material support, which seem to be a major preoccupation of many leadership here in Uganda. We should be embarking on a joint push for major reforms in our electoral laws and major constitutional shifts to enable diaspora citizenry participation in our electoral activities beyond manipulating the change agenda by selfish individuals here. By the end of the planned NUP reform process that I've pledged, arbitrary, opportunist, and deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed, and abuse of office, including extortion and blackmail, will be a thing of the past. Finally, I will be unveiling to the public what next in the coming weeks, and I will share with the NUP membership and change-seeking forces what I believe my party and myself can contribute to the change agenda, given the time frame at our disposal and the urgent need for us to coalesce and find bearing for the Uganda that we need in the immediacy. I thank you for God and my country. Can I answer questions in English before I give a brief Uganda translation? 1, 2, 3 questions. Yes, my name is Mpuuga. You talked about the common push for all opposition forces, but you seem to be working with people who have question marks in them. The case in point is Honorable Bobi. How do you, I found his utterances, especially against the Secretary General, the previous time when they had the ban, so tribalistic, and you appear to be a different type of person. You be clear. Well, you are saying he has question marks. Will you start with the question marks? Yes. On him? Yes. The question marks are border on the tribal undertones that he usually propagates. And the case in point is, just a few weeks ago, if you're active on X, you'll see a number of comments that he made against the Secretary General, which I find not problematic. The only problem I find with them is him trying to paint a picture that, and it's problematic for us, that any Munyankole, any Muchiga, maybe is working from 7. You seem to be a unifying figure, but moving with... The Honorable Bobi is very articulate. When you find him, ask him those questions. I don't speak for him. Okay. Then, secondly... Will you be fair to others and ask one question? Which media house? Yes. Please do. Thank you. My name is Elizabeth. Have you met with the party president? Speak louder, kindly. Have you met with the party president, Mr. Chaglani? What conversations are you having, or do you intend to challenge him for the party president? First of all, I have not had a meeting with my party leader. I have only been hearing him speak on the media, at funerals and at press conferences, and others, trying so hard to convince the country that I'm a terrible human being, and the country has not accepted. So we have not met. Unfortunately, maybe in the coming days we will be able to meet, if he pleases. I cannot force him to meet me, but if he pleases, he's my leader. Have you challenged him for the position of president? That question cannot be answered at a press conference because you do not carry personal desires. As a member of NUP, if I am to seek leadership of the party, I'll go to the members. I am not sure if this press conference has members of the party. Thank you very much. My name is Shamina. I want to know if you're still going to take action on the calls for you to resign. But two, I read a constitution. I don't know whether the party still subscribes to the NURP constitution. But that constitution gives powers to
any member. So certain either section or Article 9 of it. The President will dismiss any member on questions of indiscipline. Don't you think you're faced with that in the shortest period possible? Well, I think I answered issues to do with the resignation in my communication. I don't want to repeat them. Secondly, the bearer of the powers to determine discipline, I'm not aware of who is the custodian of discipline. But if there is any processes that are going to determine discipline of an individual, they should be undertaken. Okay? So I don't believe in grandstanding. If anybody has an issue about with a member, the processes must be pursued to the letter. Proceed. Okay. I think either a year back or a few months back, we asked, were there issues between the party president and his leader of opposition? And all this was placed under the carpet. And seemingly, there are even more than we can be able to tell today. Can you confirm that? I don't have personal issues with my president. If the president has issues with me, go and ask him. Any question, colleagues? We switch to Uganda. Thank you. Njagala okubaaniriza olwaleero lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo ku kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri. Enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga tekitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere. Nga Omwami Museveni amaze okuzza akakyuka ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde.
tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka naye ne munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali e Bunaayira. Bannaffe abali e Bunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe mulina okuteekawo ennongoosa mu ssemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannaNUP nti ndi nammwe wendi, era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina, naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Ebale nnyo. Some question? Yes, sir. Mention you. Ndowooza ensonga za komishona naziddamu dda, si za kunyumya mboozi ya ku luguudo, zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka. Saagala zimalirako biseera, ndowooza nazitangaaza dda. Ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mmwe. Naye komishona tulabye nga ssemateeka wammwe akucoka ebyokulonda Kampala, ssemateeka wa NUP temutambulira ku ssemateeka ki? Badde nsaba ekibuuzo ekyo kiwali essaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina, era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole. Omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabijja. Otangazeeko ku nsonga okuba nti ebbanga lino lyonna byonna lyetuwulidde okuva enteekateeka yajja, simanyi oba wamwalirizemu okusisinkana ne pulezidenti wo mubaako n'ensonga ze boogera kuba yayogedde bingi naye tumanyi saidi yo agreement. Simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansinkanyeko, naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano, ku nnyimbe, ku press conference. Musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo, naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. Emabegakaawo pulezidenti wa NUP yayita olukiiko lw'abantu bonna aba NUP, naye kiteeberezebwa abantu bonna aba NUP nga be ababaka ba NUP, naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo, era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa, obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusinkana.
amanya zituweero ndawuti bakolera GNTV n'ekika njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo mu Bwakabaka bwe bakugambako ng'obuza owekitiibwa waaki naye ng'ate eno byoka nga tebijjamu ekyo nga kiriwa kyenkola nga ziraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eyanno kati ndi ku peegi ki naawe ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kye yampa alina obusaasizi bwange simanyi gwammwe gyova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21 n'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate kisobola kukizaayo wanyinimu kuba tewali ensonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sisobola mwegaana naye tulabye abantu bangi naddala bawagiza nga bavoola Obwakabaka namu abakulembeze banno ensonga eno bagenda gikwata mu kyalo ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omu ku bukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatyo bagambako sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu nuupu abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Owekitiibwa Aziza, ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obwesige tofuuse kiwaji eby'ekibiina ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku bitimbagalo simanyi lwaki mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku level eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegera kwange okw'obukulembeze nza kwanjawulo tukkirize nti NUP kibiina kito okuyiga ku kyali kungi naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza. abasiiwusa empisa mu NUP ojja kubagolola ettundu olwaleero bakyakulemeredde era okugolola abantu ettumba si mukolo tujja bakuŋŋanya ku mukolo obamanseeko amazzi wagola ettumba. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline mu kukola ebituufu mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu NUP naye nja kugibeeramu ng'olwa ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Owekitiibwa kiki kyoyogera ebigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda ebigenda mu maaso mu Masaka bitwala abakulembeze baavayo ne beekuba ng'ekimu ekibinja bagamba kyakunga ekirala nga bagamba nti kirimu omukono kiki kyoyogerako. Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi era obuwabuzi obwo buli ku record. Ebyo walaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta, waliwo baatumwa enku ne baleeta ssanja. N'olwekyo singa tuwuliziganya ebyo tibyandibaddewo.
Yesterday, Wandera? The last two. Wandera and Sam. Honorable, you've been very critical about fighting the divisions and fights in Mpuuga. And can maybe take maybe a memory lane in other parties where omulabi wa BBS telefine yaffe embeera bwetyo bwebadde ku parliament nga commissioner parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ayogerako eri bannamawulire